Good evening, or should I say good morning. Good morning, Father. Have you noticed how the two most important church services in the year take place at night? First, the great vigil of Easter, the most solemn service in the entire year of the church, starts on Holy Saturday after the sunset. And if all the readings are proclaimed, it lasts multiple hours, sometimes even past midnight. And now, the Shepherd's Mass on the eve of Christmas starts close to or at midnight. Also in total darkness outside our churches. And even when we begin these two services in the church, the lights are switched off, and only a candle here and there flickers in the darkness of the night. Just like the first Christmas, more than 2,000 years ago, happened at night, our Christmas today, in the year of the Lord 2023, happens at night. Just like the first Christmas brought the light of Christ into the world, this Christmas, the light of Christ illumines our lives that sometimes are full of shadows and darkness, even though we all try to put happy faces on in this holiday season. ¿Alguna vez has notado cómo los dos servicios religiosos más importantes del año se llevan a cabo de noche? En primer lugar, la gran vigilia pascual, la celebración más solemne del calendario cristiano, comienza después de la puesta del sol del Sábado Santo y dura hasta bien entrada la noche de Pascua. Y ahora, en la víspera de Navidad, nos reunimos en nuestras iglesias para la misa de pastores a la medianoche, también conocida como misa de gallo. Tanto las celebraciones de Navidad como las de Semana Santa comienzan en la oscuridad, antes del amanecer, con solo algunas velas parpadeando aquí y allá, hasta que nuestras iglesias se llenan del gozoso Gloria in excelsis Deo. Al igual que la primera Navidad, comenzando en la oscuridad de la noche, el mensaje del nacimiento de Cristo llena nuestra existencia, a veces oscura y difícil, con el precioso amor y la presencia de Dios. There is no point in pretending that everything is merry and bright in our lives. It's true.
From time to time, we all are guilty of putting on a happy face and trying to go with the happy Christmas music and jolly Santa, ho, ho, ho. But so often, even in this happy holiday season, our hearts are darkened by shadows and clouds of grief, worries, sorrow, or loneliness. To all of us, to everyone who is struggling with different kinds of darkness, Prophet Isaiah, in today's first reading, brought the good news. Just in case you didn't listen carefully to Adrian, let me repeat what Prophet Isaiah said today. The people who walked in darkness have seen great light. Upon those who dwelt in the land of gloom, a light has shone. People who walked in darkness have seen great light, and those who live in the land of gloom, a light has shone upon them. No tiene sentido pretender que todo sea alegre y brillante en nuestras vidas en estos días. Es cierto, de vez en cuando todos ponemos una sonrisa falsa y tratamos de encajar con la alegre música de Papá Noel, pero nuestros corazones a menudo están cubiertos de nubes oscuras, ensombrecidos por preocupaciones, dolor o también soledad. Para todos nosotros que luchamos con diferentes tipos de tinieblas, el profeta Isaías trae la buena noticia esta noche. En la primera lectura de hoy, escuchamos Isaías diciéndonos: el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en la tierra de las tinieblas, una luz ha resplandecido. Con el nacimiento de Jesús, hace ya muchos años, Dios verdaderamente se ha vuelto uno con nosotros, pero también uno de nosotros. Dios Emmanuel, que significa Dios con nosotros, no convertirá nuestros días terrenales en un paraíso terrenal donde no hayan momentos de oscuridades. Las noches oscuras del alma seguirán sucediendo. Solo pregúntele a San Juan de la Cruz. Pero nunca estamos solos en nuestro dolor, en nuestras preocupaciones o nuestras angustias. El precioso amor de Dios está justo a nuestro lado. Desde la misa de medianoche de Navidad, pasando por las sombras del Viernes Santo, hasta la gran vigilia de Pascua. Y como dice Salmo 23, aunque andemos en el valle tenebroso de muerte, no debemos temer.
no debemos temer. Porque Dios camina con nosotros, porque Dios se preocupa por nosotros, se aflige con nosotros, porque Dios está con nosotros. With the birth of Jesus all these years ago, God has truly become one with us, but also one of us. You may remember a song from the 90s, "What if God was like one like us?" We know what. Jesus has shown us what happens when God is like us. Because in Jesus, in Emmanuel, God became one with us. However, the message of Christmas is not like a Hollywood movie, and they will live happily ever after. The message of Christmas tells us that God is with us even when the clouds and dark days happen. Even when we walk through a dark valley of death, as Psalm 23 tells us. You remember Psalm 23? Even though I walk the valley of dark shadows of death, I shall fear no evil, for you are with me at my side. The dark valleys of shadow will continue to happen in our life. Christmas is not a Hollywood movie. But when these dark nights and shadows happen, we know we are not walking, living, experiencing them alone. For God walks with us. God worries with us. God grieves with us. God is with us. And this is the happy message of this holy night. Amen. Amen.